But wealth is created, when you learn how to invest your money. Да, но опять-таки богатыми становятся, когда учатся правильно инвестировать деньги. I started myself as just a young man out of college with no money, and bought my first property, and then my second, and my third. How old you were when you bought your first property? I was 28. Да, вот видите, я начал студентом, без денег тоже. Сначала купил один дом, потом другой. И мне было 28 лет, когда я купил свой первый дом. I have a question. I know how difficult it is to graduate in America. So how, at the age of 28, 3 questions. Were you married? Had you study loan and debts? And what was your profession? Да, и такой вопрос. Вот, знаю, что достаточно трудно закончить вообще, получить диплом. Вот в 28 лет вы были замужем, вы были в браке, раз, был ли у вас кредит? И да, вот ответьте на эти вопросы, пожалуйста. Question number 1, no, I was single. Нет, не замужем. Number 2, I had some, not student debt, but I had some personal debt, about $10,000 US. Кредит у меня был $10,000 личных. And number 3, I graduated with my degree in business administration, MBA, but I could not find a job. It was a very bad economic time. This is an important question for Russia. Everybody thinks that if they want to make money, they have to have MBA degree. It's a very big mistake they make. Can you tell a couple of words about that? Well, let the translator finish the translation from the first translation. И, кстати, тут такой момент, особенно, что несмотря на то, что я получил степень МБА, я никак не мог найти работу. И здесь Наталья спрашивает, что есть такое заблуждение в России, что якобы, если вы хотите реально заработать много денег, хорошую работу получить, обязательно сделайте себе МБА. Поэтому вот расскажите об этом. So, yes, there are a lot of lies about money. The first lie is you need to have lots of experience, and you need to have lots of knowledge about money, and that is not true. Вообще, в отношении денег ходит очень много небылиц. Первая небылица заключается в том, что нужно обязательно иметь очень много денег, вот очень много опыта нужно, иначе вы прям никак. I graduated in the bottom of my class. I was the worst student, and nobody would hire me. I could not find a job. И по поводу знаний, собственно говоря, я был худшим в своем классе, диплом я получил, но при этом работу не мог найти нигде. But I read some books on money, Think and Grow Rich, which I think you've probably heard of before. Вот, ну, я начал читать книги о том, как зарабатывать, например, Think and Grow Rich, да, даже «Думай и стань богатым». Я думаю, слышали про эту книгу и ряд других. Dennis, my PowerPoint seems to have gone off. Really? I don't know how to turn it back on. Oh, there we go. Okay. There we go. Okay, good. Yeah. So, so the second lie is that you need to have a lot of money in order to make money, and that's not true either. Так вот, первая небылица – это образование. Вторая небылица заключается в том, что якобы нужен какой-то большой стартовый капитал, иначе никак. Это тоже неправда. And the third lie is that it takes a long time to create wealth, and that's not true either. Да, и третья большая ложь заключается в том, что нужно очень-очень много ждать для того, чтобы заработать деньги. Это тоже неправда. So it took me about between 3 and 4 years for me to go from zero to real estate investor to millionaire in real estate. In my net worth was $1 million. Так вот, инвестируя в недвижимость, я буквально за 3-4 года с нуля дошел до $1 миллиона. Can I ask once again, because it's very important, this MBA diploma, did it help you to make money? Is it important to have MBA diploma to make money? No, my MBA diploma trained me about corporate finances, how to be an employee of a large corporation. And that is not what I wanted. I wanted to be my own boss. Mm-hmm. Да, и по поводу пользы МБА. Ее польза была в том, что, по сути, МБА меня готовило к тому, чтобы стать высокооплачиваемым менеджером корпорации, то есть наемным сотрудником. А я этого не хотел. Я хотел собственным начальником, поэтому это мне не подходило.
Robert, can I tell a couple of words to the audience in Russian, because it's very important mistake they make about special education to be rich, you know? Well, special education is important. You need to learn how to be rich, but college education is worthless. Exactly. That's what. Can I tell it in Russian? Денис, я просто скажу пару слов. Друзья мои, я просто хочу на это обратить внимание. Ко мне приходят очень многие люди и говорят: я хочу денег, я пойду получу диплом MBA. Я пойду выучусь там на бухгалтера, на менеджера. MBA – это официальное международное образование, которое называется Master Business Administration. Считается, что это самое важное финансовое образование, которое может быть в принципе в мире. И вот Роберт еще раз, скажем так, подчеркнул ту мысль, которую я все время тоже доношу до своих студентов, что там учат наемных работников. И вот поставьте, пожалуйста, цифру 100, кто подтверждает, что я мало знаю банковских работников, которые бы были супербогатыми, я мало знаю кассиров, бухгалтеров, которые бы были супербогатыми. Я очень мало знаю менеджеров, которые бы были супербогатыми. Поэтому вот официальное образование, институтское, университетское образование, даже международное MBA, это последнее, что вы должны делать, кстати, по словам самого Роберта, чтобы получить личные деньги, потому что MBA – это про чужие деньги, а вы должны изучать про свои деньги. И вот свои деньги изучаются совершенно другим способом. Конечно, есть книги, конечно, есть образовательные программы, но это все, что угодно, кроме MBA. Robert, our audience confirms it, what I said, that MBA is actually absolutely useless to get rich. It's true. It's true. So that's what I'm here to do, to confirm for your audience. They can start where they are with what they know right now. They can learn how to be rich. It's absolutely possible for anybody. Ну да, просто еще раз подчеркну, что для того, чтобы стать богатым, МБА не является необходимым инструментом. То есть начинайте там со своей ситуации, где вы сейчас, сколько у вас есть денег. Поэтому вот на моем примере я доказал, что это возможно, стать богатым, исходя из своей ситуации. Then I wrote my first book, which was how I achieved my first million, and it became a huge bestseller here in America and all over the world. Так вот, и базируясь на своем успехе, я написал свою первую книгу, как раз которая документирует то, как я стал миллионером. И она стала просто бестселлером, стала супер популярна в всей Америке. The books have been translated into Russian, and I love to hear my Russian success stories, or fun to hear. Да, и книга переведена на русский язык. Я, знаете, очень люблю слушать истории успеха, в котором я как-то поучаствовал, людям, которым я как-то помог. Now, when I speak in Russia, I sense a very deep skepticism about wealth. Но при всем этом, знаете, всякий раз выступая в России на эту тему, я чувствую глубокий скепсис внутри аудитории. But I want you to know that it's very similar here in America. Но в Америке, кстати говоря, то же самое. Это совершенно естественно. When I wrote my first book about how to buy real estate with little or no money, there were many skeptical people, especially in the media. И, знаете, когда я написал свою первую книгу, только вот именно покупать недвижимость, не имея ничего, да, я не имею капитала. То есть очень было много скептиков в медиа. So I said, let me prove it to you. Send me to any city, take away my wallet, give me $100 in US money, and in 72 hours I'll buy an excellent property using none of my own money. И я им сказал, высадите меня в любом городе, отберите мой бумажник, дайте мне $100, и я вам докажу, я вам куплю 7 объектов недвижимости на те $100, которые мне дадите. Такой был уговор с журналами. And they sent me to the Los Angeles Times, challenged me to go to San Francisco with a reporter to watch me, and I bought 7 properties, actually 6 properties that they reported. I bought 7 in 57 hours. И что вы думаете? Да, это был журнал LA Times. Так вот, и они представили ко мне репортера, который все это время документировал, наблюдал за мной, выслали меня в Сан-Франциско, дали мне $100, и я за 56 часов купил 6 объектов недвижимости. And people always ask me, how do you do it? How do you buy property with no money, no credit, no job, no assets? И меня все время спрашивают, как это вообще возможно? Как можно вообще купить какой-то объект недвижимости, не имея капитала, даже не имея там ипотеки? And it's, I call it a secret. It's not really a secret, but it's
it's a The knowledge I know that only a tiny percentage of the owners of property are desperate to sell right now. На самом деле такой секрет, на самом деле это как бы не секрет, но это секрет. Дело в том, что есть определенная категория владельцев недвижимости, которым прям вот очень нужно продать свой объект, прям избавиться от него прямо здесь и сейчас. So when I went to San Francisco, that's who I was looking for. The tiny percentage of people who are selling who don't want their property. Поэтому во Франциско я как раз искал таких, которым просто очень срочно, прям горячий объект, им нужно его очень быстро продать. Robert, I watch the questions in the audience, and some of them write that you're bluffing. Some of them are very skeptical, and I would want to say now in Russian 3 words to them that all what you are saying works in Russia, and just let our translator translate, and then I will, in a couple of Russian sentences, will tell them that it's possible. Ну да, вот читая комментарии, вижу, что многие говорят, что ну, это вот он блефует, это неправда, такого не бывает. В общем, опять-таки, позвольте мне развеять этот скепсис на русском языке. Okay. So, okay, if I say a couple of words in Russian. Okay, go ahead, say them. Друзья мои, пожалуйста, слушайте внимательно. Я понимаю, что вот вы думаете, что это все возможно только в Америке, что это все блеф, что это все невозможно. Значит, я объясню, ребята. Значит, на сегодняшний день на рынке есть сделки без собственных вложений. Причем эти сделки дают вам как пассивный доход, так и капитал. Капитал – это флип-сделки, называется сделки с переброском. Те, кто досидят до конца вебинара, я расскажу вам, какие именно сделки работают на российском рынке. Это, конечно, покупка недвижимости с кредитным плечом. Это, конечно же, сейчас потрясающие сделки с коммерческой недвижимостью. Это сделки продажи на фазе проекта. И несколько еще других видов сделок, которые мои ученики делают на самом деле вот уже прямо вот в наше время, вот в 15, 16, 17, 18 году. И поэтому вот сейчас просто слушайте, попробуйте понять глубокий смысл технологии, но чтобы вам было интереснее слушать, я вам говорю, в конце я вам расскажу, как это работает в России. Окей? Окей. You have shown, I think you've shown by the properties you've bought, Natasha, you've found some desperate sellers who want to sell and are willing to accept lower than market prices, right? Absolutely. Да, Наталья на своем примере также показала, что есть определенная категория владельцев недвижимости, которые готовы поступиться ценой, причем значительно, ради того, чтобы продать объект здесь и сейчас. I buy with a 30-40% discount. Yes, exactly. Ну вот, видите, Наталья продается со скидкой 30-40%. Покупаю, Денис, покупаю. Покупает, извините. Yeah, and that happens all over the world. When I go to Tokyo, I find properties like that. When I go to Moscow, Russia, or Moscow, China, or when I go to, Beijing, China, when I go to Sydney, Australia, when I go to South Africa, it's the same principle all over the world. И опять-таки это работает абсолютно везде. Токио, Пекин, Сидней, Южная Африка, это работает абсолютно везде. So wherever you find people who own real estate, the problem with real estate is that it's illiquid. That means you can't sell it quickly, not like the stock market. В чем проблема недвижимости? Недвижимость, она недвижимая, то есть это вам не акция, которую купи-продать. То есть в этом сложность, что ее нельзя просто так взять и продать. And therefore, sometimes people need to sell immediately to get money to solve a problem, but they can't sell quickly, so they have to lower their price. Соответственно, если владельцу нужны срочно деньги, он готов поступиться ценой для того, чтобы получить их здесь и сейчас. So I really understand why there are so many skeptical people, because they have been living in a traditional world where people buy and sell real estate, and the real estate agents control the market, and therefore when we come along and say you can buy property below market, very few people believe us. Я понимаю ваш скепсис, потому что вы живете в традиционном мире, где обычно вообще недвижимость продается и покупается через агентов. Это рынок контролируют агенты. И поэтому, когда я говорю, что можно купить, допустим, недвижимость со скидкой там 30-40% или более, естественно, я понимаю ваше недоверие.
For example, I bought 2 properties in my San Francisco experience from some owners who owned the properties, but they didn't want them. Допустим, в Сан-Франциско купил 2 дома от владельцев, которым они абсолютно были не нужны. They had owned an apartment building with many, many problems. У них были эти объекты очень проблемные. То есть это был жилой комплекс, который, связан с проблемами. And they traded this problem apartment building for 2 single-family homes that had no mortgages. They were free and clear, 2 properties. И они эти 2 жилых комплекса обменяли на 2 отдельных дома меньшего размера, но без залога, и без ипотеки. And they didn't want those two properties either. What they really wanted was cash flow, interest on the money that they had in those houses. Да, и эти 2 дома им тоже были не нужны, им на самом деле был нужен денежный поток, то есть именно процентный рентный доход с этих объектов. So I didn't offer them any down payment, but I offered to pay them a high interest rate. То есть, поэтому мы согласились на повышенную процентную ставку без первичного платежа. With monthly payments for the next 15 years. Мы договорились, что следующие 15 лет я буду регулярно каждый месяц, соответственно, погашать стоимость недвижимости регулярными платежами, но без первичного взноса. And they were happy with that solution. И их это устроило. I would like to explain to our audience what kind of deal you made. This is an owner's mortgage, if I understood it right. Exactly. The owner carried the mortgage as acting like the bank. They earned 10% interest on the money that I paid them every month. They were very happy. They took. And probably you sold it on. Pardon me? And you sold it on. No, I kept it. I rented it out, and I made money on it. Okay. Да, то есть ипотека была сейчас на стороне продавца, и, соответственно, он зарабатывал на это, по сути, как ипотека, под 10%, которые я, собственно говоря, погашал каждый месяц, выплачивал. Денис, я объясню в 2 словах. Ребят, это называется ипотека от собственника, и такие контракты возможны тоже в России. Значит, он взял у собственников, купил за их же кредит, но он им платил повышенную ставку, чем то, чтобы им платил банк или арендаторы. Они согласились без предоплаты продать, затем он эти объекты стал сдавать и разницу класть себе в карман. Такие сделки, в принципе, тоже возможны в России, но о них еще мало кто знает. So, as an investor, you're always looking for people who have people problems, not property problems that they're trying to solve by selling their real estate to get rid of their real estate. Опять-таки, в данном случае, будучи инвестором в недвижимость, ищите тех людей, у которых проблемы именно не собственно с недвижимостью, а проблемы, связанные с людьми, то есть каким-то человеческим элементом. Problems like the ones there on the screen that you can see, people have problems, and sometimes they need to sell their real estate to solve their problems. Вот, на слайде вы как раз видите причины, связанные именно с людскими причинами. Там развод, ремонт, там еще что-то. Мало ли что, у каждого какая-то своя история. So, I'm looking for the many ways of making money in real estate. Вот таким вот образом я ищу способы зарабатывать деньги на недвижимости. And when I evaluate a property, I don't buy it unless I find a property that answers 5 questions. И при оценке объекта недвижимости я никогда его не покупаю, если он не удовлетворяет 5 критериям. And I can ask these questions to a seller on the telephone. I don't have to actually see the property before I make a decision. То есть мне даже не нужно выезжать на объект. Мне достаточно просто задать их по телефону владельцу. And so when before I write an offer to buy a property, I want to evaluate whether it's a good deal or not. Так вот, перед, собственно говоря, тем, как сделать предложение, я провожу свою оценку. Итак, вот она. So I ask 5 questions. 5 вопросов. And you can see the 5 questions there. И вот здесь вы видите их. The condition of the property, the location, the flexibility of the seller, the price. These 5 questions are really important to know the answers to. Да, это расположение, состояние, цена, финансы и гибкость. Вот эти 5 аспектов очень важны. И тогда, если мои
все аспекты удовлетворены, тогда я делаю предложение. And every question, so let's say, for instance, the price. Например, цена. I'm going to ask the seller about the price. Так вот, задаю вопрос по поводу цены. And I'll ask the seller, I'll say, what is your property worth? Так я спрашиваю, What is the market value of your property? какова рыночная стоимость вашего объекта недвижимости? And what is your price? Да, и сколько вы за него хотите? I'm trying to determine if their property is below the market or not. Я пытаюсь понять, его объект выше или ниже рынка. If the seller says it's that their price is equal to the market, I give it a 1. Если он говорит, я подаю по рынку, соответственно, я ставлю единичку. I score every one of these 5 questions from 1, 2, or 3. 1 is low, 2 is average, 3 is excellent. То, соответственно, у меня такая рейтинговая шкала от 1 до 3. Единица минимальное значение, 3 максимальное. So if in talking to the seller says that their price is equal to the market, then that's a bad answer. I give it a 1. Соответственно, по цене, если по рынку, то, соответственно, это единичка. То есть мне это не устраивает. If the seller says that their price is a little bit below the market, then I give it a 2. Если чуть ниже рынка, то ставлю 2. If the seller says that their property is 10% or 20% below the market, I give it a 3. А если на 10-20% ниже рынка, то ставлю 3. If the seller says that the condition of the property, the way it is right now, if it's really terrible and it needs lots of work, then I give it a 1. Если объект в ужасном состоянии, то я ставлю ему единичку. То есть требуется ремонт, какая-то реновация. If the seller or the realtor who represents the seller says that the property is okay, then I give it a 2. Да, и если собственник или представитель собственника говорит о том, что объект в хорошем состоянии, то я ставлю 2. If they say that the property is beautiful, it's completely looks nice and maybe completely fixed up, it looks great, then I give it a 3. Ну, а если объект в прекрасном состоянии, может быть, там новый или отремонтированный, то ставлю 3. What about the location? Дальше, местоположение. As I ask questions of the seller or the realtor, I'll ask them, what is the location like? Таким же образом задаю вопрос о расположении объекта. If it's a terrible location, I give it a 1. Да, и если расположение ужасное, то оставлю единичку. If it's an average or ordinary location, I give it a 2. Ну, и если обычное, то 2. If it's an excellent location, according to the seller or the realtor, then I give it a 3. Если локация, опять-таки, согласно риэлтору или владельцу, просто идеальная, то ставлю 3. So with just a little bit of information, I can give a very rough beginning score when I add up those 5 values. Да, то есть, таким образом, я, задав эти 5 вопросов, могу проставить балл, предварительный балл. In this case, the score was 11. То есть, в данном случае получилось 11. The highest score you could get would be 15. Максимальный балл 15. And the lowest score you could get would be 5. Минимальный 5. When I ask information about a property, if it doesn't score at least an 11, I won't look any further. Как правило, при такой оценке, если балл ниже 11, то я прекращаю разговор. And therefore, it saves me a lot of time. I don't have to look at lots of real estate in order to determine whether I want to write an offer. То есть это экономит кучу времени. Мне нет необходимости выезжать на объект или там рассматривать огромное количество объектов. So by making a few phone calls a week, I can evaluate 10 or 15 properties. Так вот, совершая буквально несколько звонков в неделю, я могу таким образом оценивать 10-15 объектов недвижимости. And most of the time, the score is 10 or less. Ну и по большинству из них балл получается 10 или ниже. When it scores an 11 or 12, then I get more interested. Ну а если балл получается 11, 12 и выше, то это уже интересно. And then I'll make an appointment to go look at it. Ну, в таком случае назначаю встречу и выезжаю на объект. Then I'll do my own analysis with my own eyes. I'll inspect the property again. И затем уже провожу повторный анализ уже своими глазами на объекте.
and I'll do all 5 points of analysis with my own eyes. То есть это те же самые 5 вопросов, но уже в моем физическом присутствии. I'll try to ask the seller, why are you selling? И я задаю вопрос, а зачем вы продаете? And most of the time, the seller is very, very careful to answer that question. Ну, это не тот вопрос, который владельцы любят. Они очень уклончиво отвечают, как правило, на этот вопрос. And they don't like to answer, their personal information, but I ask the question anyway. Ну, понятно, что это разглашение какой-то процента личной информации, но я всегда задаю этот вопрос. If a person is really motivated to sell, they will tell you, they'll usually tell you why they're selling. Если собственник мотивирован, то, как правило, это в его ответе проскакивает. Maybe they had a bad experience with a tenant. Ну, может быть, у него какие-то нелады, допустим, с владельцем самого дома. Maybe they are having a divorce. А может быть, идет бракоразводный процесс. Maybe they have a better place to put their money in another investment, so they're willing to lower their price on their real estate so they can invest it in something that has a better potential. Может быть, у этого собственника появился другой на горизонте объект, более привлекательный по инвестиции, соответственно, ему нужно срочно получить деньги для того, чтобы реинвестировать его. But I think in order to find a really good investment, it takes lots of looking. Но, опять-таки, нужно, конечно, достаточно много искать для того, чтобы найти действительно привлекательный объект. And most people are very busy. They don't have time to spend a lot of time looking. А у большинства людей нет времени, и они слишком заняты. So I teach this system to my realtors. I have my realtors looking for the right types of properties. And when they find one that scores 11 or more, then they call me. Поэтому я своим риэлторам как раз даю эту систему, и они по ней ищут объекты. И как только находят, сразу звонят мне. I like to find realtors who are good at investments. И мне очень нравятся риэлторы, которые умеют хорошо инвестировать. And most realtors, 95% of realtors, they're only interested in dealing with buyers of homes, buyer and sellers of single-family homes. Ну и большинство риэлторов, они сидят просто на комиссии, и их интересует просто там продажа, покупка отдельного дома под семью. Most realtors don't understand investments. То есть большинство риэлторов вообще не понимают инвестиции. They don't understand how to buy real estate at a bargain and sell it or rent it. То есть они не понимают, как купить объект прям реально по очень низкой цене, как его эффективно перепродавать, как эффективно арендовать и так далее. So I like to find real estate agents who like to deal with investors. Поэтому со мной работают только те риэлторы, которые реально думают как инвесторы. And I'm looking for people who can. I'm looking for realtors or owners who have properties that score 11 or more. Так вот, и поэтому я ищу собственников, у которых есть объекты с баллом 11 и выше, или риэлторов, которые умеют находить такие объекты. Now, people have a difficult time understanding what I mean by no money down. Так вот, есть такая концепция, называется no money down, то есть именно без первичного взноса, и мало кто понимает, как это работает. There are two types of real estate investors. Так вот, существует два типа инвесторов в недвижимость. And I call one type angel, and I call the other type a bird dog. Первый называется ангел, второй называется гончая. A bird dog. Here in America, when we go hunting, if we shoot a bird and the bird falls far away, we send the dog to go get the bird and bring it back to the hunter. Гончая — это когда на охоте собаки используются, то есть это подстрелил какого-нибудь фазана, и она несется за ним и в зубах тебе его приносит. So what I mean by bird dog is a person who is the looker for the real estate, who finds good deals and brings them to the person with money. Так вот, гончие — это риэлтора, которые постоянно ищут на рынке выгодные объекты недвижимости и потом дают его таким людям, как я, у которых есть деньги. And sometimes you can find great real estate deals, but you don't have the money to buy them. Но бывает так, что тебе предлагают отличный объект недвижимости, но у тебя просто нет денег, чтобы его купить. So you find an investor with money, and you
sell the property to the investor and you make a profit immediately. В таком случае ты просто находишь другого инвестора, у которого деньги есть, и перепродаешь ему этот объект с выгодой. So when I got started, I did not have a lot of money myself. Так вот, когда я начинал, мне было очень мало денег. Yeah, that's good. Tomorrow, it's good. Thank you. Sorry, my landscaper is out there talking. So I didn't have a lot of money when I got started, Так вот, начинал я практически без денег. but I was good at finding excellent property. Но мне отлично удавалось находить объекты, которые продавались по бросовым ценам. I had a lot of time to look, but I didn't have a lot of money. У меня было очень мало денег, но зато была куча времени, которое я тратил на поиски. So whenever I found a great real estate deal, I would share them with people who were looking for great deals and had the money. И, соответственно, всякий раз, когда я находил такой потрясающий объект недвижимости, я сразу бежал с ним к тем инвесторам, у которых были деньги, которые тоже хотели инвестировать в такие объекты. I call people with money, I call them angels. Так вот, таких людей называю ангелами. То есть это люди, у которых есть деньги, которые готовы инвестировать. That means that they have a lot of cash, they have a lot of great credit, they have good income, they have a lot of assets, they're rich. То есть это богатые люди, у них есть сбережения, у них есть активы, у них есть отличная кредитная история, у них есть капитал, который они готовы инвестировать. But usually these people don't have a lot of time to look, or they don't know how to look. Но так получается, что у этих людей либо нет времени искать, либо они просто не знают, как это делать. So for me at first, since I had no money, I would find a deal and I would share it with an investor, and they would share some of the profit with me. Соответственно, я начинал так, что я давал такие объекты этим людям, и они потом давали мне просто процент. Then I would take that profit and I would go buy some real estate by myself. И потом на этот процент от сделки я уже покупал свою недвижимость. And then eventually, my real estate increased in value, so I had enough money for me to invest in my properties by myself. Да, ну и со временем те объекты, в которые я инвестировал, также росли в цене, я их перепродавал, и у меня состоялся уже достаточно большой капитал, который я мог уже полноценно инвестировать. Eventually, 3 years, it took me, eventually I became an angel. I had the money, and I could buy properties when people brought them to me. И спустя 3 года я сам превратился в ангела, то есть у меня был уже достаточно капитал, и ко мне уже приходили люди в свою очередь и предлагали объекты недвижимости. So when I went to San Francisco, I found 4 separate owners who owned real estate. Так вот, в Сан-Франциско я нашел 4 отдельных независимых собственников недвижимости. All of them were highly motivated to sell. И все они очень хотели продать. One was an investor who had fixed up the property and increased its value. А первый из них смог купить дешевле и теперь хотел зафиксировать прибыль. He had refinanced his property and he pulled all his profit out. Он рефинансировал свою недвижимость и вынул из нее, по сути, всю прибыль. Therefore, he was looking to find some buyer like myself who he could sell it to with no money down. То есть, соответственно, ему нужен был такой вот, как я. То есть тот, кто сможет купить, опять-таки, без первичного капитала. He wasn't desperate to sell, but he was anxious to find a buyer like me. То есть он не тот, что называется, отчаявшийся прям, чтобы продать, но ему нужен был именно такой тип покупателя, который как раз я представлял в себя. So, if you don't have money or credit, your job is to look for bargain properties and try to solve the owner's problems. Опять-таки, мораль-то в том, что если у вас нету денег или ипотеки, то ищите таких собственников недвижимости, которым нужно решить свою проблему. Now, in San Francisco, there were probably, that day when I was looking, there were probably 5,000 properties for sale. И в тот день, когда я искал конкретно объекты недвижимости, в Сан-Франциско было на продажу выставлено примерно 5000 объектов недвижимости. Just like in Moscow today, there are probably 5,000 to 10,000 properties that people really want to sell. И в Москве в любой день, дня и ночи, так или иначе, наверное, тоже 5-10 тысяч, наверное, объектов всегда есть на продажу. So today in Moscow, there are probably 50
to 100 properties where the sellers really want to sell and are willing to be very flexible. И именно сегодня наверняка в Москве есть порядка, может быть, 50-100 объектов недвижимости, которые собственники готовы продать с очень большой скидкой. So let me draw that for you. So let's assume there is a property that's for sale in Moscow for 10 million rubles right now. Итак, представь себе, что в Москве продается объект недвижимости за 10 миллионов рублей. And suppose it has a $5 million mortgage against it. Да, и под него есть еще ипотека на 5 миллионов. And they're making monthly payments to the bank on this mortgage. Соответственно, с этой ипотеки в банк вы платите каждый месяц. Now, obviously, in a perfect market, they would like to sell and get all 10 million rubles. Да, ну и, соответственно, такой собственник недвижимости хочет продать этот объект, да, и зафиксировать стоимость 10 миллионов рублей. But it takes time Да, to но sell a property. It takes a month or two, sometimes 3 or more. для того, чтобы продать свой объект за 10 миллионов, требуется, может быть, месяц, два и даже, может быть, больше времени. So I'm looking for somebody who is really needs some money now. А мне нужен собственник, которому деньги нужны прямо вот здесь и сейчас. And there are many reasons why people are willing to sell below the market. И существует куча причин, почему люди готовы продать ниже рынка здесь и сейчас. I would like to buy it for 7 million rubles. Я готов предложить 7 миллионов рублей. And Natasha tells me that when she buys real estate, she likes to buy at least 30% below the market. Is that right, Natasha? Наталья говорила, что минус 30%, правильно у нее? And Robert, for one moment, I would once again tell in Russian that it works. Друзья мои, смотрите, вы спрашиваете, где взять таких дураков, которые продадут дешевле, где взять инвесторов, которые должны вложить. Друзья мои, все есть. Более того, знаете, что прикольно? Вот он говорит, это называется инвест-ангелы. А у нас уже открыто официальное сообщество в России инвест-ангелы. И действительно, инвесторы стоят в очереди за то, чтобы им в зубах приносили вот эти хорошие сделки. И это не риэлторы, потому что люди, которые готовы эти сделки приносить, они должны понимать, что такое инвестирование, как работают деньги. И те, кто продают дешевле, они не всегда с горя продают. Иногда им нужно быстро вытащить деньги, потому что есть еще более выгодный объект. Иногда они абсолютно счастливы, что они решают свои проблемы. И насчет мошенничества, ребят, это вопрос изучения контрактов. То есть это не вопрос, ой, верить или не верить, это вопрос вашей подготовки, вашего изучения контрактов, вашего умения торговаться и вести переговоры. А вот это как раз те самые hard skills и soft skills, которые вам нужны будут, и это то, что надо изучать. То есть, смотрите, все это не какой-то трюк, который раз там вот пошел, сделал, тебе повезло. Это вопрос образования финансового, поэтому слушайте внимательно. Окей. Okay, I will. So as Natasha was telling you, these are very rare, and this is what you need to understand. You'll find one or two properties like this in 1 or 2 months. It takes time to look, but they are there, absolutely. Как правильно сказала Наталья, то есть такие объекты есть, но они редки. Ну, может быть, там в каждый отдельный месяц таких будет, ну, несколько штук, там, 2-3 объекта, но их нужно искать. Если будете искать, найдете. So if you had 2 million rubles, you could buy this property. То есть, соответственно, если у вас там буквально там 2 миллиона рублей, да, то сможете купить. What if you don't have 2 million rubles? А что, если у вас нету 2 миллионов рублей? What if you could find somebody who would like this property as an investment? Чтобы, если вы могли найти человека, у которого есть эти 2 миллиона рублей, который бы хотел инвестировать именно в данный объект. This is what I did at the beginning, when I had no money, I had to find deals and then to sell them to people with money. Собственно говоря, когда я начинал, когда у меня денег своих не было, я именно это и делал. Я просто искал людей с деньгами, которые готовы были инвестировать. So I would find somebody with money, and then I would say, I'll be your partner. Поэтому я искал такого человека, говорю, я буду вашим партнером. I will manage the property for you.
То есть я для вас буду управлять этим объектом. I'll get the tenant and make sure that we have a good tenant in there. Да, я обо всем договорюсь, я найду хорошего арендатора. You can have all the cash flow. То есть, соответственно, все денежные потоки рентные будут идти вам. And whenever we sell, I want to make sure you get your money back first. Да, и когда мы будем его продавать потом, я обязательно сделаю так, что вы сначала получите все свои деньги назад. Plus a guaranteed 10% return on your money. Да, ну и плюс, конечно, гарантированный плюс 10% к своему. And whatever is left, I want to split with you. Да, ну а все, что останется после этого, мы с вами разделим. And I'd like 50% of the profit. Да, и в таком случае я бы хотел 50%. Now, the rate of return on that 2 million investment is very, very high. Соответственно, доходность с этих инвестиций в 2 миллиона рублей достаточно высокая. So if my money partner says, no, I'm not willing to give you a percent like that. Да, и если мой партнер говорит, нет, я не готов делиться с вами 50 на 50. So you say, well, what percentage would you be willing to give me? Спрашиваю себя, хорошо, Incredible real estate deal. Вот за такую потрясающую сделку, вот сколько вы готовы мне отдать? Какой процент? And if they say it's a very small percentage, then I'll say, okay, I'm going to go find somebody else. А если он жадничает, я говорю, хорошо, я пойду найду кого-нибудь другого. There's a lot of money in Moscow. Что в Москве очень много денег. Миллионы долларов в Москве, которые ждут инвестиций. And there are lots of rich people. Да, и куча богатых людей, которых я обязательно найду. One rich person who wants to make a huge amount of money on their investment. Наверняка из этой кучи людей найдется хотя бы один, который будет готов заработать на этом потрясающем объекте недвижимости.